Hola, ¿cómo estamos? ¡Uhú! Hola, hola, hola. Bueno, hoy una bienvenida especial. Bienvenidos a WeTalk, tu conexión a Web3. Increíblemente estamos llegando al final de la primera temporada. Somos Soli Acuariana, Nati G, Blog Latina, que venimos conversando en esta temporada con la comunidad para explorar justamente las grandes preguntas que atraviesan Web3, siempre con la premisa de pensar como si estuviéramos ahí con ustedes compartiendo en la terracita, tomando algo en la comodidad de nuestra casa. Recuerden que, como siempre decimos, está en pantalla el Linktree, a pesar de que nosotros estamos cerrando esta temporada. La invitación justamente ahora las chicas lo van a ampliar un poco más, pero es para que sigamos construyendo esta locura hermosa que es WeTalk. Y recuerden, como siempre, que van a poder disfrutar los episodios que ya están disponibles en Spotify, en Audios, en LensTube. Y en este episodio vamos a tirar la casa por la ventana porque tenemos una invitada, pero más que especial, una invitada internacional, Shermin Borchmin, que nos va a hablar de Token Engineering. Ella es autora del libro Token Economy, fundadora de Token Kitchen y de Blockchain Hub Berlin. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Sol, hola Nati, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en vivo. Y sí, la verdad que sí, hoy tiramos la casa por la ventana, hoy queremos que este sea un programa digno del cierre de esta primera temporada de We Talk y queremos dejarles una consigna antes que me olvide, que nos pueden dejar por el chat de YouTube, por el grupo de Telegram, qué es lo que más, cuál fue su principal aprendizaje junto a We Talk a lo largo de estos 15 capítulos y qué les gustaría encontrarse en la segunda temporada, qué temas les gustaría que abordemos, qué invitados tal vez. Y al final del programa de hoy va a haber un sorteo, pero acá no quiero spoilear demasiado, le voy a dar pie a Nati para que si ella quiere contar un poco más. Dale, no, está buenísimo y bueno, bienvenidos a todos. La verdad que a veces uno cuando arranca un camino no se imagina si el auto va a llegar a terminar la ruta y llegamos con las ruedas sin pinchar y con algún que otro inconveniente técnico durante un mes en mi maldito micrófono, pero así todo lo que nos propusimos, la agenda de temas, los invitados y toda la lógica del por qué, que después cuando termine la charla que nos contó Sol que vamos a tener, vamos a hablar un poquito más de qué nos trajo hasta acá y eso es un poco lo que recién decía Jor también, esto de pasen por nuestro Telegram, por la sala del episodio 15, que es donde están las charlas de este episodio. Y vayan dejándonos ahí por escrito a medida que vayan leyendo, perdón, escuchando sobre la entrevista y hagan también como un repaso ustedes en su cabeza qué fue lo que aprendieron durante estos 15 episodios, qué quisieran aprender en la temporada número 2 o si quieren que nos dediquemos a otra cosa. Pero dejen ahí en los comentarios porque al finalizar, además de dar el POAP, que tendrá un valor simbólico y sentimental especial. También vamos a hacer no sé si un sorteo, pero diría que los primeros mensajes que ustedes dejen, y no voy a decir la cantidad para que se maten y sean de los primeros, pero mensajes reales, no spam, de qué valor se llevaron o qué van a querer ver en la próxima temporada. Vamos a estar entregando accesos, entradas al evento que organiza Ripio la semana que viene, que se llama Modular, que es básicamente un evento donde se van a juntar pequeñas y medianas empresas y grandes empresas también, junto con el ecosistema Web3, para hacer networking, para aprender de las necesidades de cada una de estas empresas y qué también o cómo Web3 se puede digamos, estirar o esforzar en resolver sus necesidades. Y también van a estar presentando proyectos que va a haber una hackathon previa, van a estar presentando sus pitch y va a haber un jurado de Venture Capitals que van a estar participando justamente también para ver qué proyectos son los que van a tener un soporte de sus fondos posteriormente. Así que vale la pena comentar, vale la pena quedarse hasta el final y
van a tener la posibilidad de participar por estos accesos al evento la semana que viene. Así que bueno, no quiero entretener más. Estoy súper contenta de haber llegado hasta acá con dos grandes amigas. Éramos fanáticas mutuas al inicio, creo que ahora somos grandes amigas, o yo al menos así lo siento. Y nada, fue una hermosa experiencia que invito a que todo el que quiera pasar por algo así no se lo pierda. Esto o lo que sea, nada mejor que estar en equipo, que estar con personas que compartís los principios y los propósitos y las ganas de crear. Así que nada, eso. Bueno, nos vas a hacer llorar, Nati. Lloren, malditas, lloren. Corazones fríos. No, la verdad que me encantó la reflexión final, ¿no? Esto de aprovechar cuando tenemos la posibilidad de rodearnos de gente que nos anime a más, que nos empuje, que nos dé ganas de construir en equipo, ¿no? Es de donde surgen grandes cosas. Y por grande no digo súper exitosas, ¿no? Pero sí cosas que uno sienta auténticas, que sientan que realmente representan el espíritu de lo que uno pensaba, o, como nosotros siempre decimos, el podcast que queríamos escuchar, ¿no? Este espacio donde pudiéramos compartir con otros y pudiéramos profundizar un poquito más de lo que habitualmente bueno, por cuestiones de a veces de formatos, de tiempos, de lo que fuere, uno se puede meter más o menos, ¿no? Y como vos bien decías, la calidad de los temas, la calidad de los invitados, la calidad de la comunidad, la verdad que para nosotros ha sido una alegría enorme este recorrido y justamente la invitación es a que participen, ¿no? Porque esto sigue y queremos ir, obviamente, mejorándolo también, como siempre, co-construyéndolo con ustedes. Pero bueno, sin más, creo que por el horario, para que no nos hagamos después súper tarde y para compartir todo lo que nos falta una vez que termine la entrevista, que es larga, pero en un esfuerzo de producción digno de Hollywood y los Oscars, hay subtitulado, téngannos paciencia si se fue alguna letra por ahí de más, porque no es nuestro fuerte, pero también nos apalancamos en la tecnología, porque no llegábamos sino con los tiempos. Y la mayoría, por no decir todo, porque hubo que revisarlo, la traducción, primero la transcripción y segundo la traducción al español fue realizada por inteligencia artificial. Para que vean que la tecnología sí ayuda y que así como algunos odian blockchain y otras cosas porque tienen miedo, hay que aprender y perder el miedo y darse lugar a que te ayude, y eso fue lo que hizo con nosotros la tecnología. Así que bueno, si alguna cosa se fue por ahí y demás, nada, perdónennos, pero fue súper divertido y hay un par de perlitas interesantes que no se las voy a adelantar, pero que valen la pena escucharlo. Así que si les parece, pasemos a la entrevista, al plato fuerte que decíamos con todo el corazón. Yo creo que desde el episodio 1 que quería que fuera el 15. Así que vamos a ver qué tal les parece. Y vayan dejándonos sus comentarios para después charlar al final acá en YouTube y en el grupo de Telegram. ¿Vamos? Adelante. Vamos. Bueno, entonces arrancamos con la entrevista a Shermin Boschnir. Allá vamos. So thank you so much for having us here today, and we have a very special person and an expert in tokenomics and in this ecosystem as a whole thing. That is Shermin Boschnir. So Shermin is the author of the book Token Economy, founder of Token Kitchen and Blockchain Hub Berlin. In the past, she was the director of the Research Institute for Cryptoeconomics at the Vienna University of Economics, which also co-founded. Furthermore, she studied information systems management at the Vienna University of Economics and filmmaking in Madrid. As an Austrian with Iranian roots, she works on the intersection of technology, art, and social science. Hi, Shermin.
it's a pleasure for us to have you in We Talk podcast to share our last episode of this first season. Hi, thank you for inviting me. It's a pleasure to be here. Yeah, as I told you in the preparation of this call, me gustaría hablar o me gustaría dar esta entrevista en español porque hablo español, pero como mi español de cripto no está muy bien, yo pienso que sería mejor dar esta entrevista en inglés y vosotros vais a traducirlo. That's more than what we can do in English. So thank you so much for that intro in Spanish. We really appreciate that. So let's start talking. As an inspired ambassador of the concept of token engineering, how would you define this field of study and what are the main objectives? The field of studies of token engineering is very much based on the philosophy of engineering, and it encompasses a much broader engineering encompasses a much broader concept of a more holistic concept of the term engineering than most people might think. It's not only the technical aspects of engineering, but also the ethical aspects of engineering and all other aspects of engineering, because a technology is always a tool. And what we use the tool for is never a technological question. So the term token engineering was proposed by Trent McConaughey from Ocean Protocol, and I think he once said that the term was actually introduced to him by someone else, but I don't know by whom. But Trent very much popularized this term, and I thought it was intriguing because he went one step beyond to apply rigorous practices that are very important for the field of engineering when you create complex systems such as power grids or a space shuttle. In the field of mechanical engineering, safety is always important. Unfortunately, when we fast forward to how the internet was built, it was very little built with engineering practices in mind, where safety and security of people will be minded, because maybe because the safety and the security of people was not apparent in the beginning, because there are no physical safety features, no apparent physical safety features when navigating a website, as opposed to physical safety features that you might have when you board a train or a plane, where the engineers who build these trains and these planes have to make sure that they're persistent and they're safe for the people who use them. But as we've seen, along the kind of evolution of the internet, the Web 2, is that safety issues started to emerge around more political safety issues about who owns our data and who has the power on these internet platforms. So token engineering tries to apply engineering practices to this new token to the design of token systems in this new emerging Web3. Excellent definition. And regarding that, why is important to define and understand tokenomics? Okay, so you're using a different term now. This is why we maybe should tokenomics, or is a word that has
I think, not been defined or has been loosely emerged over the internet, or token economics, is only one part of the token design. It's the economic part of the token design. But token engineering, from how I define it in my book, and you can read about it in my book, Token Economy, there is a chapter, How to Design Token Systems. And so I took this concept that Trent introduced, and from my perspective, I suggested 4 main parts of this token engineering process. One part of the token engineering process is obviously the technical part. Like, how do I create a token? On which blockchain infrastructure do I create a token? Which standards do I use? What are the scalability, the privacy issues, et cetera, from a technical perspective. But the technical perspective does not answer what you want to do with the token. So depending on the purpose of your token, you now have to define the economic design, and this is what many people refer to as tokenomics or token economics. But the economic part is only one part. Then we have the legal part, what I refer to as legal engineering process. Here we have the question of, based on what we want to create from an economic perspective, right? And what is possible from kind of technical perspective, how can we make this legally compliant? Because we still live in the real world. And if we want to make our token systems mass market, accepted by the mass market, the reality is that it will also have to comply with the legal standards of the regulation practices or with regulation of the users in the different countries. So the legal engineering process is, how can you make the system legally compliant, or how can you make the lawmakers understand how they have to adapt the laws so your use case will be possible, right? Feasible, because what is feasible from a technical point of view and what is desirable from an economic point of view is not necessarily legally compliant, right? And then we have, last but not least, the most important thing is the social, political, and ethical aspects of your token system. And this is obviously, economics is a part of politics, right? But it's a very isolated, it's very often thought as something separate. But the political aspects, the ethical aspects of your token system are also important, because do you want to have power structures, equality in your system, or do you not want to have equality? Is it okay if only 1% of the token holders have 99% of the tokens? Is this a system you want to create? Because if not, you have to design your token properties differently. So to sum it up, token economics or tokenomics is just one part of the 4 most important aspects of the token engineering process. And the token engineering process is comprised of the technical engineering part, the economic engineering part, the political and ethical engineering part, and the legal engineering part. Okay. What use cases of token economics can you share with us? I'm not sure what you want me to say. I'm currently writing the second book of the token economy series. It's called DAOs and Purpose-Driven Tokens. It has 300 pages. And in these 300 pages, I analyze 6 use cases. So I'm not sure if I can share a use case that is analyzed on 20 pages in a few minutes. Okay, just an example or... Yeah, or maybe like categories, like if you can mention 3 different types of uses, maybe not going deeper into details. Okay, so I can talk just because I analyzed them. I can tell you the tokens that I chose for the analysis in my book, right? And I tried to choose tokens with a different purposes, because in my book, I explain kind of the step-by-step of the token engineering process, okay?
And the first question you always have to ask yourself is, what is the purpose of the system you want to build? The token system. And usually the token steers a community, a DAO, unless it's an asset token. But then if it's an asset token, there is the design practices will not be that complex, because any type of asset has existing business practices. So usually the tokens that are more complex to design are the tokens that I call purpose-driven tokens. And these purpose-driven tokens steer DAOs. So the question is, the DAO, the decentralized organization, what is the purpose of this network you want to build? And depending on that purpose, the design of your token from a technical, economic, political, and legal point of view will be very different. I selected for my book several use cases. The first one, because it's the one most people think they understand, but they don't really often, is Bitcoin, the Bitcoin network. The Bitcoin network as a peer-to-peer payment network. The purpose is peer-to-peer payments, and the analysis of the token design is done in my book. So if the purpose is a payment network, such as Bitcoin, it's a different type of token than if the purpose is, for example, a stable token, such as DAI. DAI, the purpose, while Bitcoin's purpose originally, the original intention was to be peer-to-peer electronic cash. Because of its price volatilities, it cannot be used for day-to-day payments. This is why, as most of you know, the concept of stable tokens emerged. And so DAI would be a different type of token, because here the most important mechanism is is not to have to peer-to-peer payment network, but to have a peer-to-peer stable money. Another use case would be, for example, biodiversity tokens. Tokens that are designed to incentivize people to protect, for example, forest elephants in Africa. This is another use case I describe on various pages in my book, upcoming book. It's not out yet. Another use case is, for example, Helium. Helium is a peer-to-peer telecommunication network where the token is designed to incentivize people to buy small receivers that they install in their home and kind of contribute to a telecommunication network that is maintained by the people and not by big corporations. And for the fact that you invest in a small device and with a few hundred euros, you can earn newly minted Helium tokens by transmitting this telecommunication data. This is another use case I analyze in my book. Great. So definitely we have to read that book. And well, you're such an inspiration for us. So I want to ask you, in your opinion, what profile, knowledge, or skills, or what do you recommend learning to deepen token economics? You keep referring to token economics. Can I ask you why you reduce the token engineering process to the economics? Oh, because it's just the word, but we can reform. We can. No, I think words are very important, because if you say economics, people think that the design of a token is only an economic question, and it's not. It is not. You're right. You're right. Okay. So we are framing wrong. Yes, I know you're not the only one who's doing that, and I'm actually very. It's good that we're having this discussion. We need to really rethink the words we use. Obviously, the economic part is a very important part, but it's not the only part. So if we reduce it if we use the word economics, we forget that there is also a technical aspect. We forget that
there is also a kind of political aspect. And economics is not something there is no blueprint for the right type of economics. The type of economics that you want to bake into your token system is derived from your political view. It all starts with what kind of system you want to create. Do you want to create an egalitarian system where the people in your DAO have equal rights? Or do you want to create a system that is capitalism on steroids? And that is a political question. It's an ethical question. And it comes actually before the economic question. Because based on kind of your political principles, what you want to do, for example, in the case of, or the biodiversity tokens, the political view is like, we need to protect biodiversity because the loss of biodiversity also contributes to the loss of carbon dioxide in the atmosphere. We want to incentivize people to protect biodiversity. And this amazing team in London started to work on the system, which I will be introducing in the book. And so this is a political question. This is a political design. You have to understand like what, and economics is always part of politics. So this is why I would suggest to stick to the word token engineering in the broader sense of engineering. That is more than just the technical part of it. Well, we start learning right now. That was an amazing explanation. You're definitely right. So I want to rephrase my question. So what do you recommend learning or researching to be a pro in this field? I mean, it's really hard, right? I would recommend studying the use cases and being very thorough when you study it. And don't feel for the bullshit bingo of the fancy words that many of the projects are using, because very often the words, the projects use this kind of same word. For example, different stable tokens use different fancy words to describe the smart contract escrow that keeps your collateral and gives you the stable token. So one, first it was called CDPs in DAI, now they call it Vault. Other stable tokens call it differently. And instead of having a standardized word, this makes the analysis of token systems really hard, because since everybody is using other fancy words to describe the same thing, you're so distracted by the fancy new words that it's hard to analyze what is good about the system and what is bad about the system. So this is one of the greatest challenges, but I really recommend. There is no good books out there yet. This is one of the reasons why I'm writing my book, to contribute my part, my 5 cents to this whole thing, right? There are classes emerging. Unfortunately, most of the classes out there, they only focus on the technical part and sometimes also on the economic part, but they don't have, and sometimes they focus on the legal part, but the holistic view is almost inexistent. And I think one of the few communities who do that is the token engineering community, actually. So I recommend trying to follow the people who have a holistic view on the design practices of tokens. And I would also recommend that you take 2 or 3 case studies or token systems that you find interesting and really try to understand who are the stakeholders, what is the purpose of the system, who are the stakeholders in the system, what does everybody's stakeholder do, how do they contribute to the system, how do they earn tokens in the system, who gets to vote in the system, is it really decentralized? Because very often, and this is one of my most critical aspects of my studying these case studies in this upcoming book,
Many claim to be decentralized, but if you look at who gets to vote in the system, they're not decentralized. It's just a handful of investors and some initial founders who control the majority of the voting tokens, right, in many systems. So be very critical. Just because a website, a project website says that we are community governed does not mean that they are community governed. Totally. And you just blow up my mind. Because that's correct. This is a very common discussion we have. Like, okay, yeah, everything is decentralized because we have a token, and that's not all that should be analyzed. Like, okay, yeah, we have a token that was distributed somehow, but if the owners are part of the developer team or whoever is interested in that, the decisions will still remain centralized somehow. So that's very, very important. Sometimes DAOs are not so well used, or maybe it's something that we need to continue improving through years. We are just starting, and it's a new way of applying politics. One of the biggest problems is that people use the word token economics because they design voting right tokens as kind of currency. Like the person who has the most money in the system gets to vote most in some DAOs. How crazy shit is that? This is not democracy. This is not decentralization. Like decentralization in the spirit of democracy? No. This is plutocracy of its evilest kind, and this is why it's very important to understand, like any DAO where the voting rights are tied to your token, amount of tokens you hold, is not a decentralized system. It's a very centralized system, it resembles more a shareholder, a public company, publicly listed company, where the shareholders, according to the amount of tokens they have, the amount of shares they have in a company, publicly listed company, get to vote at the end of the year. But this is not decentralization in the spirit of democracy, this is so many decentralized, or many so-called DAOs, and DAO stands for decentralized and autonomous organization. And I explained that at great length in my book. Autonomy means that the people who are affected by the policymaking of a system can contribute to the system. But if I'm a DAI user, and as a DAI user and I put in ETH to get use a CDP to get a DAI, that does not mean that I can participate in while I'm a user, I cannot participate in the governance process of DAI. So this is very different from Bitcoin. As a Bitcoin user with a Bitcoin wallet, I can participate in the decision-making process. But in DAI, for example, MakerDAO, I can't. So using the term DAO is very sarcastic, because in my opinion, and I think that DAI as a use case is fantastic, and I find it also great that MakerDAO was one of the first really decentralized organizations, or some kind of decentralized vehicle to do the governance. That's amazing. But we have to understand that MakerDAO is more a decentralized organization, but it's not a decentralized autonomous organization. It resembles more, because the people who have the voting rights in MakerDAO are mostly the the investors and the original founders. Okay, and let me ask you about governance. Which type of challenges do you foresee in the current state of protocol governance? What is your perspective on incentive to effectively participate and add value? Okay, I mean, we talked about governance until now. Economics is part of governance. The design of your incentive system is part of the governance system. It's the most important, is an integral part of the governance system. So I think maybe circling back, I don't know how to answer this question because I feel it's too broad.
I would like to circle back to what people need to study. I think people need to study better what is democracy, political kind of, how do political institutions work, and how do economic institutions work? Because unfortunately, in most of our countries, unless you've studied political science, most people have a very vague idea of what democracy is. And actually, in fact, I know it because over 2 years I was producing a television series. It was a 20-episode television series called Democracy. What is it? And I asked experts, I asked people on the street, and I was shocked as to, and the reason I started doing this kind of documentary series was because I was around 30 and I was like, listen, like I finished high school, I finished university, and I'm interested in politics, and I'm following politics and discussion about some kind of, there was at the time they were talking about having this, like in the European Union, upgrading the constitution to be more or less democratic. And I didn't understand what they're talking about. And I'm like, if I don't understand what they're talking about with my level of education and with my interest for politics, how should other people? So I started doing this documentary series, and I realized that other people don't know either, because at least in the country where I grew up in Austria, until 2009, political science was not taught in school. So you finish high school, and now it's being taught in school, but with 16. But this is, many people don't, they stop school before they're 16. So they finish school before they get to know the basic principles of how democracies work, because democracy is more than just voting, right? And the principal institutions of democratic systems. Most people don't know that. So if you want to talk about governance in decentralized organizations, you first have to study about democratic institutions. If you want to understand about economics of kind of the monetary policy of your the DAO you want to create, you first have to go and study microeconomics and macroeconomics, at least the fundamentals of it, right? And this is unfortunately the problem why we're having all these token systems who have very good ideas. They get designed, for example, Steemit. Steemit, for those of you who know, it's by the way also a use case I analyze in my book, was one of the first decentralized organizations, a decentralized application, social media application in Web3. They had so many users, I think at peak times, 1 million active users. And I personally knew people who made money on Steemit, but their token design was not sustainable. It was completely flawed. And now the network has become irrelevant, unfortunately. And why it has become irrelevant and why the token design was flawed, I analyze this in detail in my book. And it was flawed because the reputation token was, well, there were many reasons, but basically when people mix up politics with economics, this becomes problematic. So studying political institutions and democratic institutions and the history of democratic institutions is as important to understanding token economics for DAOs as studying micro and macroeconomics and the history of money and finance. Because if you don't know that, you will design a whatever system that will not last very long, even though you put a lot of effort into it, because you're trying to reinvent the wheel without reading up on the fundamentals. And how we design a token system is not a technical question. That was really a masterclass, because again, I think that we are doing a lot of MVP somehow. I don't want to reduce the importance and the level of technology that it's being developed, but in some way we are starting, and we need more people jumping into this ecosystem to bring expertise and the right knowledge, not just like play with coins. And you're right regarding all the terms that you explained.
So let me move out just for a moment to a different field that I think that also will change how we know Web3 today. And it's the new technologies that are coming or are appearing in this world, like artificial intelligence. So how do you imagine that AI can impact on Web3 and token engineering? Because again, you can define tokens, you can plan governance, but we will now start like joining an extra layer of using technology for improving, I don't know, if efficiency or the deep of the deepness of the solutions that we are going to develop. So what do you think about that? Yes. So the political governance process in a DAO is two-part, right? So this is also something I describe in my book, and I may be happy to share a few graphics later on with you that you can disseminate maybe over the social media channels with the people, because they help visualize what I'm explaining now. So the governance of process of DAOs are twofold. We have one, the computational kind of constitution or the computational governance, process, which is based on the computational constitution of these networks. And they are like the blockchain protocol or other Web3 protocol is the computational constitution, all the rules of who is allowed to do what in the system. Okay, so they are formalized in computer code, they're automatically enforced. But this computational constitution is not like, it doesn't fall from the sky. It is done by people, the founders of the protocol of kind of this DAO. They think about like, what do we want to do and how do we want to do it and how do we put it in code, right? Then the people, usually it's a smaller group, they come to a conclusion of what they want to do. They vote about it. In the smaller groups, it's always there's less friction than in bigger groups, and then they put it into code, and then they deploy the DAO, and then more and more people become, and they decide like, what are the rules, what do we want to do, how do we incentivize people to do that, do we have one token, do we have many tokens, what are the properties of the tokens, etc., etc. So then they deploy the system, and then the community grows, hopefully, and as the community grows, then the network starts to, because these networks tend to be complex dynamic systems. So when we create them, we cannot, and complex systems are hard to pre-program, because you don't know. The property of a complex system is that if one person in the system does something, it can have an unpredicted outcome. And because of that, you cannot create a system that will never change over the years. Because as the system grows, you will see that you need to change things in the system. For example, in Bitcoin, they needed more scalability. Then for years, there was the block size debate. And then for 2 years, the community was fighting over this solution or another solution. In the end, they voted upon it, and then the network split. Okay, so the governance process is twofold. It's the human governance process, and it's the automated part, the computational constitution. But the human governance process, and both processes can be computer aided. So, for example, where does our artificial intelligence can come in place in the human governance process? That the humans who create this system use artificial intelligence to make better decisions, right? And not just estimates based on their own computational powers of their own brains, right? The data analysis that an AI can do, based on which you create your algorithms, can be much better if you know how to wisely use AI algorithms to assist you in the design of the governance rules. And then or in the monitoring of the governance rules. But
AI can also be used as a kind of an enhancement for the computational constitution. And we already have systems such as the stable tokens, algorithmic stable tokens. They have predefined algorithms that adjust based on certain thresholds. The algorithm adjusts the rules of the system. And then if vaults if the stable token starts to be under collateralized because the collateral tokens, certain collateral tokens fall below a certain threshold, the protocol can automatically start a sell-off process. But then the human agents interact with the sell-off process. But these protocols, now they're used on stupid algorithms, but they can be enhanced by AI-aided algorithms, right? And there is a great deal of potential here, but there are also many AI-embedded threats, obviously. Yeah, that's correct. And it's the risk of technology. We first need to understand how to use it, why to use it, and where to use it. But as you mentioned, the potential, it's amazing. And I think it's a very good place to start digging in more, like going deeper into the rabbit hole here, because that will help us to move faster and have maybe better solutions in the future. So going to the last, let's say, question before like jumping into your book, because you mentioned many times, and we want to know which is included in the third edition of your books. But just before moving that, and considering something that you share in Twitter, like I think 1 week ago or something like that, talking about financial literacy and how people is educated or not in financial topics. I think that that is also somehow affecting the adoption of Web3 or tokens. Like if we don't know and we don't understand how traditional finance world it's working, it will be even harder to move into a new thing. So what do you think that maybe we as builders, let's say, should change in order to spread adoption first, but also to think more in emerging countries like Latin American countries? What things should be considered, or how to move out from that financial literacy that it's what, as well, maybe you can explain that, but it's, let's say, the lack of knowledge we have about how the world it's moving. Yeah, so this is one of the reasons I like, I wrote the book. So token economy, maybe as I started researching blockchain, Web3, tokenization, writing the book Token Economy in the first and second iteration, I saw that the concepts of money and finance were very important. And I was shocked by my lack of knowledge on money and finance, even though I have studied well, I didn't study economics. I started business administration, but we had finance and economics classes too, right? So if I, as somebody who finished their studies in this field, I had to learn what money is or how money works. We learned certain aspects of money in business school, but very shallow aspects of money. I didn't realize where money comes from, how it is produced. I didn't realize, I thought that it was actually printed. I didn't understand until after I finished my studies. I learned it through the internet that actually money is in most cases not printed, but generated through credit. Nobody taught me this in business school. But this is one of the very important things that you need to know to understand the concepts of inflation, or how money works, or why people are afraid of Bitcoin as a cryptocurrency, because they don't even understand what a currency is, right? So how should people participate in a new financial internet if the basics of
programming, how the internet works, of money and finance is not taught at school. If people finish high school without understanding how the internet works, they know how to use the internet, but they don't know how the internet works, right? Nobody in most schools, it's not taught. Programming languages are not taught in most schools. We still learn Latin in many schools, but we don't learn how to code. We don't understand where money comes from, and we don't understand how democracy works because people don't teach us. And we believe for a long time that if you get to vote, that's democracy, but democratic institutions need much more, right? And so financial literacy is one of many things that need to be taught so people can actually understand how to co-create this future internet that we like to call Web3, and how to use, or so how to be part of this, how to shape it, but also how to use it. And as I said, financial literacy is one important aspect, but it's not the only aspect. That's really, really nice. And I don't want to talk on behalf of many countries, but we live in Argentina, at least the three of us here, and the economical and the education, apart from the traditional one, as you said, like what is democracy and many other aspects, are not really shared or taught. And I think that it's perhaps in purpose, because it's better to have people that it's not understanding to continue with a model that it's helping some people to be successful, but maybe not for all of us to have the same, to have equity or to be included in the whole system. So I'm really bullish on your book and all what we covered today, and even more it's covered on your book, that now it's split in 3 different parts, 3 different books. Yes. So can you share, just like an alpha moment, a bit of what those books are including, and inviting people also to get them, because everything that we shared today and more, it's really well explained there. Germany is amazing explaining concepts from the very basic ones to the more advanced ones. So can you tell us something about the books? Yes. So as I said, this was the 3rd edition of the book, Token Economy. And I didn't plan initially on making it 3 books, but I saw that in this 3rd edition, I had to go much deeper into the chapters, especially because most people, even people in the banking and finance sector, have a very limited view on what money and finance is. And people don't know what political systems are. So in order to really be able to understand all these things, I need to explain the fundamental principles which are not related to crypto also. And the book became so big, so I decided to do 3 books. The first one that came out a month ago is with the focus on money, NFTs, and DeFi. So the focus here is very clearly the perspective of tokenization from the perspective of money, tokenizing real-world assets, such as tokenizing real estate, creating real estate NFTs, creating art NFTs, creating kilowatt-hour NFTs, CO2 NFTs, and I have all these use cases. So I explain the core concepts of tokenization and what type of tokens are out there, because it's more than just currencies. I explain all the different types of tokens that don't necessarily only represent kind of property rights. Tokens can also represent voting rights. But if the voting right is tied to the property right, we might have a problem. And this is why I in this book, Money, NFTs, and DeFi, I explain tokenization from the perspective of money,
is Bitcoin money and why is it not really, does it not have many properties of money because it doesn't have stability? And then I explain stable tokens, and then I go into the tokenization aspects of other asset tokens. And then I can start to explain finance and the decentralized financial products that are out there now. This is the first book. It has already come out. So if you want to understand the core concepts of money and finance better, to understand how it will change our financial and economic systems, I can recommend this book. Currently, I'm writing on the second volume of the book called Purpose-Driven Tokens and DAOs, because decentralized autonomous organizations, they are always steered by tokens. The governance rules are always tied to tokens that are issued to the members of a DAO so they can contribute to the DAO. And this design process of how to design these token systems that steer DAOs, this is a completely fundamentally new thing. It is much more complex than understanding the principles of money and traditional assets, although this is already, like money and finance, is already changing so much through tokenization. But what is changing even more is the type of organizations and how we steer those organizations. And this will be, so in this next book that will be finished in summer, and on DAOs and purpose-driven tokens, I will explain the core concepts of what is a DAO, where does the concept come from, what is the difference between a DAO and a normal decentralized organization that is not that democratic, maybe, that is more like a company. And then I explain the fundamentals of how to design token system, the token engineering process, much more step by step. And I give an analytical framework for analyzing DAOs, their stakeholders, their tokens, the token types, and the token properties, and the power structures, etc. So I provide the theoretical framework of all this, and then I have 6 or 7 use cases where I go into details of each of these use cases, and I use my own analytical framework to analyze these use cases. And the use cases are very different from each other. The purposes are different, so there are different designs of tokens, design patterns because of the different use cases. And I hope that with that, this will give, it's a qualitative analysis more than a quantitative analysis, but I hope that once you read the book, you will have a much better understanding of the concept of DAOs, of how to design the tokens for a DAO, and for the interdisciplinary complexities and necessities of these emerging DAO ecosystems. And then later this year, the third book will come out, which will be explaining Web3 infrastructure from a more technical level, the kind of technological, Web3 as a technological phenomenon, and why Web3 is different from a technological point of view than Web2, and then all the layer 1s and layer 2s and identity, smart contracts, etc. So more from a technical perspective, always having the concept, the political and economic concepts also in mind, because it's not, in Web3, we cannot say this is the technology and this is economics and this is politics, because it's all interrelated. We cannot separate this anymore, because if you try to separate this, you will not understand Web3. That's a great message. I really agree with that holistic view. We need to understand everything together and create and design the better we can, thinking on all the actors and all the different pieces of this big puzzle. And that's part of how we will need to evolve in the near future. And I think that the book will help a lot for those that are starting, but also to improve what we are today on builders that are currently thinking about Web3 products. So I'm sad to say that we reached the end of the talk, because we will talk more with you, but it's a lot of time that you're already dedicated to us. So we dreamed about this episode. Why? Because we started, as Sol
shared at the beginning, we started ideating W3Talk podcast during our study sessions on the Token Engineering Academy that we course all together. And we really admire you, Shermin. I think that as a token engineering and mainly as a woman in Web3, we think that you are a model for many people, and we need to learn more about all these topics, and you really explain it well. So thank you so much for being our special guest in the last episode of this first season. And we left us really bullish on what is coming next. So hopefully we will have more time to talk with you and have more discussion on the second season. Thank you. Thank you for the invitation. It was really an honor for me to be part of it, and maybe next time in Spanish. Yeah, but I have to practice first. You can practice with us all as you wish. We will happy to be our our peers, let's say, because we are not a peer, but at least in Spanish. Okay. A language teacher. Yes. No, I understand. I mean, hablo español, but this particular language set that you need, this particular set of vocabulary, it's really when I probably take 3 times longer to explain the same thing if I have to explain it in Spanish, because necesito buscar las palabras, ¿sabes? Yeah. It's difficult because it's in a specific field with all Yes. in a specific language. So totally understand. Good. Thank you. So thank you very much, and I'm very much looking forward to hearing it in Spanish. You will have it. Thank you. Take care, and see you soon. See you soon. Wow. ¿Están ahí o se desmayaron? Sin palabras, la verdad que increíble la entrevista. Ella es una máquina de producir conocimiento, ¿no? No sé cómo describirlo. Hay muchísimos comentarios en el chat, ahora vamos a ir leyéndolos, tranqui, pero antes toma el lugar, Nat, comenta lo que hay que comentar. Antes vamos a la obligación, porque estamos en la ventana allá adentro, ni que lo hubiéramos calculado, que es la palabra secreta para claimear el pop-up de hoy, súper especial, el último de la primera temporada. Ojalá tengan toda la colección anterior para, quién sabe, mañana tener alguna cosa especial. Pero bueno, hasta tienen 10 minutos a partir de ahora para claimear, así que abran su aplicación de pop-up. Y ahí, dentro de lo que es el apartado de palabra secreta o secret word, van a ingresar la palabra, que son 3 palabras, todas escritas en minúscula, separadas por un guión medio. Y paso a decir la primera palabra, que es fin, guión medio, de la, o sea, ¿sí? No la de dedo solo, sino de fin, guión medio, de, guión medio, temporada. Nada demasiado original, pero hoy celebramos el fin de la primera temporada y esa es la palabra clave. Fin, guión medio, de, guión medio, temporada. Tienen 10 minutos todavía para claimear su pop y luego de eso ya se acaba el tiempo especial. Gracias a POP también por darnos todos los pop-ups de esta primera temporada y resolvernos problemas cuando las cosas tal vez se nos trabaron o necesitábamos hacer cambios de último momento. Como dijo Jeremy, no es una cuestión de tecnología, sino que es una cuestión humana, ¿no? La verdad que los aprendizajes que hemos tenido realmente ha sido una masterclass. Los comentarios ahí, bueno, también acompañan un poco lo que venimos sintiendo nosotras al escuchar todas las enseñanzas de Jeremy. También uno empieza cachetadas. Y las cachetadas, ¿no? Como, usted no aprende, ¿verdad?
No, tremendo, pero bueno, también eso sirve para, digo, justamente un poco el espacio de W3Talk es para eso, ¿no? Para poder aprender, también reflexionar, ¿no? Empezar a entender un poco más cuando de pronto a veces generan estos debates, ¿no? Como por ejemplo lo que mencionaba Jeremy sobre los sistemas con propósito, ¿no? Como una DAO, los tokens, cómo se tienen que diseñar, cuál es digamos, el verdadero sentido, la autenticidad de los sistemas cuando realmente están bien pensados y cuando de pronto tal vez lo que vemos es de pronto una interfaz de algo más que está detrás, que tiene otro tipo de intereses y que también está en nosotros, a veces cuando hablamos de do your own research, ¿no? Tener las herramientas para poder realmente hacer este tipo de investigación. A veces por falta de tiempo o porque no queremos hacerlo o porque también nos dejamos guiar muchas veces por lo que nos dicen los demás, ¿no? No, pero este espacio es súper prestigioso, ¿no? Este protocolo es indiscutido. Y bueno, me parece que personas como Jeremy nos ayudan a pensar, ¿no? A pensar, a reflexionar y tener un entendimiento del mundo un poquito, ¿no? Más profundo, tratar de Mirar un la poco película entera. ahí va, mirar la película entera, ¿no? Como rascar un poquito la superficie y ver qué hay detrás. A mí me interpeló totalmente lo que uno piensa que sabe y no sabe, pero a nivel de la vida diaria, ¿no? De la democracia y bajándolo a lo que estamos viviendo en Latinoamérica, en Argentina particularmente. O sea, hablamos de democracia y realmente democracia pensamos que es solo votar. Realmente pensamos que la economía es algo independiente de la política. Realmente pensamos que cuando alguien o algo dice ser descentralizado porque tiene ciertas características, realmente lo es. A mí me dejó pensando, y creo que la entrevista la escuché como, no sé, 5 veces y cada vez tengo como algo nuevo que se abre en mi cabeza, pero me dejó pensando muchísimas cosas de lo que no sé, lo que quiero saber más, lo complejo que es todo esto, lo lejos que estamos de poder ser realmente expertos o no sé si expertos, pero poder tener un poco más de conocimiento, lo mal que nos educamos desde que somos pequeños y que nos educan y por qué el mundo tal vez está como está. Y también esta cosa de, no digo todos, no voy a generalizar porque hay mucho esfuerzo, hay mucha cabeza y hay mucha tecnología puesta, pero es como que después de escuchar, y de vuelta, no por idolatrar, porque la realidad es que escuchar estas voces que saben nos hacen... Lo lindo de esto, que es realmente para mí esas agentes que suman y que traen cambio, es dejarte pensando. Por eso, no es tomar al pie de la letra las palabras de cualquiera, sino esto que ella decía, saber a quién buscar y a quién seguir y que te ayude a entender y pensar. A mí en este caso lo que me deja pensando o lo que me hace ver es cuánto falta todavía en Web3 recorrer, no solo por lo tecnológico que falta desarrollar, sino que con todo lo que ella nombró, es como decir, bueno, a ver, si me tengo que sentar a pensar en un protocolo que haga todo esto que dijo de esa manera tan concienzuda, no sé si tengo muchos ejemplos para decir. Y creo que eso nos ayuda con esa mentalidad crítica a decir, ok, como decía en un momento, tomar 1, 2, 3 casos y decir, ¿qué le falta a esto? ¿Qué tendría que pasar? ¿A quién le está hablando? ¿Quién es el principal interesado? O sea, empezar a hacer todas esas preguntas que mucha gente a veces hace estos planteos, ¿no? De qué tengo que hacer para entender de Web3 o cómo puedo saber si esto es bueno o es malo. Y generalmente esperan una respuesta hecha, pero creo que de vuelta, Web3 o cripto, blockchain en general, nos trae muchas libertades, pero también muchas responsabilidades, que lo decimos siempre. Y esas responsabilidades es justamente, una de ellas es el pensamiento crítico, el poder hacernos estas preguntas, el entender o darnos cuenta si realmente entendemos todo y no solo una capa. Es el juego y sus reglas de punta a punta para realmente participar o tener claras las consecuencias y tomar las decisiones correctas. Yo creo que ojalá muchas más personas puedan leerlo el libro o escuchar esta charla porque
ayudará a pensar distinto, a analizar las cosas que se desarrollan de otra manera, a nosotros como usuario a hacer los planteos y los requerimientos necesarios para que las cosas mejoren. Y no es solo Web3, es el mundo en general, es desde el momento en que elegimos un sistema en el lugar donde vivimos o cómo se administra, no sé, la casa o el edificio en la que estamos hoy viviendo. Cada sistema u organización compleja, como ella explicó, tiene su pequeña estructurita parecida a esto. Y si no hay incentivos adecuados y si no están pensados holísticamente y solo como una capa, como puede ser el famoso token de gobernanza, y que después revientan porque lo pensaron económicamente y no en todo su diseño, es esperable que más casos o más caballitos de Troya caigan en un futuro. Y la verdad es que eso no tiene que pasar. Tenemos que pensar más, tal vez hay que tomarse más tiempo, no hay que ir a las apuradas, lo cual tampoco implica tener que estar horas y horas desarrollando para estar seguros de que es todo perfecto, porque la tecnología es así, como decía antes Andre Cronch de Yarn Finance, testeamos en producción, y un poco es cierto, porque si no a veces se pierde el momentum o otro pasa adelante, o sea, son riesgos, pero creo que ser desprolijos o simplemente copiar sin tener una idea de lo que, carajo se está haciendo, no nos va a llevar muy lejos. Así que nada, esa era un poco mi idea, todo lo que interpeló en mí esta charla, las ganas y la motivación de seguir aprendiendo e ir cada vez más a fondo. Y nada, y como decía Batman en el chat, queremos más Shermin en WeTalk. Totalmente, sí. Yo creo que lo que a mí me deja es esta idea de volver a repreguntarnos las cosas constantemente. Y es un poco los pilares de este espacio, ¿no? Siempre desde WeTalk quisimos que sea un lugar para hablar con sinceridad, para ser críticos, para buscar diferentes opiniones y no ir todos para el mismo lado, porque si no es como que si nos caemos en un pozo nos caemos todos. Entonces, estas opiniones más abiertas o diferentes nos ayudan también a encontrar el foco y a darnos cuenta de que esa crítica es lo que nos ayuda a tener otra perspectiva. Y sobre todo un tema tan sensible como tokenomics que, bueno, que estamos haciendo prueba y error constantemente. No hay un camino único delineado aún. Sí, no podemos decir tokenomics porque ya quedó claro que tenemos que decir token engineering. Salvo depende a qué parte nos querramos abocar. O sea, es solo la partecita económica que es por ahí. No, y por ahí, y está bueno, porque yo creo que lo que vos planteabas, Sol, es un poco la deformación que todos tenemos. Solo vemos tokens de manera económica. Y no vemos o no sabemos que es totalmente multidisciplinario, que hay un montón de partecitas que componen, que tal vez hoy no existen porque nadie las diseña con todo eso en la cabeza, pero que hay que empezar a pensarlo así. Y eso nos lleva más allá, que es Web3, blockchain y cripto como un todo, que es algo que a veces repetimos medio como grabado en un chip, viene a replantear un sistema socioeconómico y político a nivel mundial. O sea, no es solamente economía y quién es el token que tiene más TVL y bla, bla, bla. Hay que alinearse detrás de un propósito, trae cambios sociales, tenemos que definir cuál es la mejor manera de incentivar para que la gente participe y se haga cargo de decisiones y no delegue, que las tome propias. Otra gran charla respecto de las DAOs. ¿Y qué es lo que queremos que pase de ahora en más? De vuelta, si solo nos quedamos mirando precios, estamos viendo solo una partecita del potencial que tiene todo esto. Totalmente, totalmente. Y bueno, y la verdad que un privilegio, yo creo, cerrar esta temporada con esta masterclass, que justamente nosotros, Nati, vos decías que desde el episodio 1 que estabas esperando este episodio, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? De alguna manera, este episodio resume lo que nosotros queríamos traer con WeTalk, que es justamente empezar a discutir de verdad, ¿no? Empezar a debatir de verdad no para llegar a, digamos, de nuevo, como decía ayer, una plutocracia, ¿no? Sino para justamente empezar a
a revisar estas bases que ya damos por sentadas. Nosotros cuando comenzamos con W3Talk hablábamos de decir, bueno, hay algo más allá, ¿no?, de la frontera DeFi, ¿no?, DeFi, y es esto, ¿no? Pensar que lo que conduce el mundo no es solamente la economía, ¿no? Que si nosotros pensamos holísticamente y sobre todo en un espacio que se está construyendo ahora, es la manera de pensar un nuevo mundo con otros valores, con un propósito que realmente sea consistente en sus actos, ¿no? No es algo fácil, no es tarea sencilla, no es algo que se pueda lograr de un día para el otro, pero tampoco asumir que este es un sistema perfecto. Como vos dijiste en alguna parte de la entrevista, estamos trabajando sobre MVP tras MVP y el avión se construye en el aire, ¿no? Sí, totalmente. Ahí hay varios comentarios que la verdad creo que fue el capítulo con más participación y era entendible y esperable que así fuera, que podemos repasar rápido porque estamos pasados de hora, pero bueno, es el último y nos podemos dar ese lujo de cerrar un poquitito más tarde solamente. Si quieren, les parece leer algunos de YouTube que tenemos y también en el Telegram. Y acuérdense de si pueden, dejen, o si quieren, dejen su comentario en Telegram para poder participar por las entradas al evento modular que organiza Ripio la semana que viene. Bueno, tenemos algunos comentarios con respecto a vamos a decir, la capacidad hispanoparlante de Shermin. Fío creo que fue la primera que comentó al respecto, ¿no? De este intento muy generoso de Shermin de iniciar en español, increíblemente, ¿no? Y ahí también, bueno, Sebastián y Batman también comentaron al respecto. Tuvimos ahí un mimo por parte de José María, que dijo que le encanta este podcast. Por el otro lado, bueno, también algunos comentarios de Batman, como por ejemplo algunas enseñanzas que nos dejó Shermin al respecto de lo que es el propósito detrás de la existencia de cada token. También hablamos de esta exclusiva que nos tiró Shermin de su libro, este libro que está lanzando para el verano, que entiendo que es el verano de Europa, así que debe ser inminente el lanzamiento, así que hay que estar ahí atentos a la cuenta de Shermin, que nosotros la dejamos por Sí, ahí. ese es el episodio, el capítulo o el tomo 2. El tomo 1 ya está escrito y creo que ya en Amazon se consigue. El tomo 2 lo termina este verano de Europa, exacto, que es ahora nuestro mitad de año. Y el tomo 3 está para fin de año calendario. Y después, bueno, también otro comentario ahí de, bueno, JR que dice, que remarca una de las frases que dijo Shermin, we need to change the questions if we want to arrive to innovative answers, que hermosa reflexión de Shermin. También Camila Trankers me hizo reír. Primero, bueno, habló del análisis detrás del discurso, ¿no? Esto que remarcaba Shermin, súper interesante también esta idea de cómo el mundo se define, ¿no? Se crean los frames a través de las palabras, qué importante esto, ¿no? Y por el otro lado dijo, te desconfigura todo el Windows, ¿no? Como que nos dejó un poco ahí, sí, es verdad, o sea, yo sentí que me lo reinició directamente, ¿no? Como que ya ni desconfigurado. Entonces, bueno, Sebastián que decía, elige las palabras correctas para describir la realidad. Bueno, Batman que remarcaba esto de aprendemos sobre historia, pero no sobre política, ¿no? Esto de que resaltaba Jeremy también de que no sabemos cómo funciona realmente la democracia, cómo funciona el dinero, ¿no? Como hay un montón de cuestiones que incluso desde la misma economía nosotros no sabemos y que
pasamos por todo el sistema educativo, y esto no es solamente, digo, en un país en particular, sino que, bueno, Shermin ahora está en Berlín, y es increíble que esto suceda en todas partes, ¿no? Bueno, Rocío también nos dejó algunos comentarios, amo este episodio, también dijo, nos abrió la mente a preguntarnos más para investigar más. Tenemos la posibilidad de cambiar completamente el mundo. Somos los protagonistas de un mega cambio. ¿Queremos ser solo espectadores o vamos a ser actores? ¡Wow! Qué pregunta ahí, Rocío, ¿no? Qué lindo esto que nos estemos preguntando ahora. Y tenemos por ahí por el Telegram, ¿no? También algún comentario. Sí, así es. Ahí no sé si está Jor para leer el Telegram o si no los leemos rápido. Señorita Jor. Se nos desmayó. No, estaba desmuteándome. Ya está llorando. Sí, un poco que sí. Que Ya se despidió. No es una despedida, así que no se asusten. Vamos a volver recargadas de energía con la segunda temporada. Por eso es súper importante que nos dejen sus comentarios, su feedback, qué les gustaría. Bueno, acá un comentario también lleno de amor, nos dice Batman. Me llevo el valor, en esto de que preguntamos, ¿no? ¿Qué se llevan de WeTalk? Él nos escribe, me llevo el valor de sentir el nivel de participación e importancia que se le da a una comunidad acá. Es realmente una fusión hermosa entre podcast como producto y como comunidad que a su vez empuja el podcast y le da voz. Desde el hecho de que cada capítulo tiene un canal específico para hacer preguntas y debatir previamente e incluso de manera asincrónica para aquellos que no logramos estar en vivo en todos los capítulos, hasta haber podido participar en uno de los capítulos como miembro representante de la comunidad, gracias. En la segunda temporada me gustaría que vaya un paso más allá. Aprendimos sobre comunidades, habilidades, educación, modelos de negocios, marketing. Me gustaría ver todo eso aplicado a diferentes productos. Personalmente, siento que el capítulo sobre trópicos fue el resultado de todo lo visto previamente, mostrando un producto desarrollado que viene a resolver un problema real con sus casos de uso. Me gustaría más de eso. También me gustaría ver Refi, Desi, Gaming, NFT y qué otros valores aporta Web3 sin cripto. Muy interesante. No, increíble comentario, súper completo. Creo que esto un poco de qué se llevan y también qué les gustaría ver, como todo en una misma respuesta. No, y esto habla de que Batman estuvo presente, creo, en casi todos los episodios, porque es como que dijo, Es desde acá hasta un acá alumno se habló ejemplar. tanto. Excelente. Y también tenemos ahí la compañía de nuestra admirada y querida Fío, que dice, tremenda la entrevista, me quedó el aprendizaje de poner la ética siempre al frente. Y me quedé pensando, ¿cómo hacemos para que más personas con ética y principios ocupen espacios de educación y creación de tecnología y proyectos? También me interpeló en el hecho de dejar de dar por sentado que sabemos o entendemos ciertos conceptos. Quizás conocemos solo una pequeña parte, preguntarnos más, investigar más, ir más allá. Así que hermoso este comentario y bueno, y muy alineado con lo que justamente queremos promover acá, ¿no? Y me parece que en este episodio, bueno, creo que nuestra mente explotó. Sí, Sí, y totalmente. creo... Siempre, Dale, Jor. perdón, Mari, siempre sabemos un poquito de todo. Eso es clave y por eso es súper importante esto de estar todo el tiempo invitando a gente que sabe más que nosotras. Nosotros nunca queremos ponernos en un lugar de conocimiento, al contrario, co-construir esto es lo que a mí particularmente mayor enseñanza me dejó, porque siento que fue muy enriquecedor el hecho de congeniar con las chicas, tratar de darle esa voz realmente a la comunidad, y las personas que nosotros invitamos fueron también muy minuciosamente charlado acá, y también aceptamos sugerencias en algunos casos. Sí, y todo lo que falta, ¿no? La verdad es que si hacemos como un poco, gracias al mensaje de Batman, hizo como un resumen de lo que transitamos. Para el que no pudo escucharnos en vivo todas las semanas o no pudo ver todos los episodios, nada, y hasta que volvamos recargadas, como decían, y con una nueva agenda de temas, los invitamos a que los escuchen y que
empiecen a entender, ahora que tienen la película entera, o la serie tiene todos sus episodios, empiecen a ver por qué los temas que elegimos, el orden en que los elegimos y cómo una cosa conecta con la otra hasta llegar a esto, que si hubiéramos tenido esta charla el día 1, mucha gente que tal vez no sabía nada, porque la realidad es que acá estamos en YouTube ahora conectados, pero esto también se sube a otras plataformas. Y una de las cosas que también nos sorprendió ver de los analíticos que tenemos, por ejemplo, en Spotify, es que tenemos una relación de mujeres que nos escuchan súper alta. En algunos episodios hasta más del 50% de oyentes mujeres, que para este ecosistema sabemos que es un número rarísimo, porque los hombres son mayoría. Y también los rangos de edad. Personas de 30 años y más, como digamos, oyentes más, digamos, no quiero decir fieles, pero que sí están interesados y que por ahí siempre estamos hablando para un mismo grupo de personas y en el fondo hay muchas más. Entonces, si hubiéramos empezado muy complicados, seguramente muchos hubieran bajado del camino. Y eso es un poco también lo que queremos transmitir, que esto se aprende de a poco, se aprende en grupo, en comunidad, pero no como un tema medio así como de secta, ¿no? Sino que es esto de todos participaron, todos trajeron sus preguntas y fueron parte, y lo que queremos es que la temporada 2 sea más todavía, que lo que probamos con Batman subiéndose a la mesa sea la norma y no la excepción, que haya WeTalkers, partes que sean parte de las charlas cada semana, que también nos ayuden a definir esos temas, porque de vuelta no somos nosotras las que definimos la agenda. Esta vez lo hicimos porque queríamos entender cómo generar ese caminito de aprendizaje en conjunto, pero que de ahora en más está abierto para todos. Y como decía Shermin, la democracia o el derecho de todos se hace de manera descentralizada entre todos, y por eso que sean parte es importantísimo, porque también es el contenido que y la calidad de contenido que van a tener de ahora en más. Así que los invitamos a participar. El grupo de Telegram va a seguir activo porque las salas de cada episodio están abiertas para la gente que se sume. Ayúdennos y compártanlos entre sus conocidos para que más personas se sumen y empiecen a entrar de a poco en esto. Y como no hubo muchos comentarios, y asumo que porque estuvieron concentrados escuchando, déjennos estos comentarios como dejaron los chicos en el Telegram, en la sala del episodio 15, de qué fue lo que se llevaron, qué no les gustó, tal vez también nos quieran dejar, y eso está buenísimo, porque de eso se aprende, y qué quisieran en la temporada 2. Y antes de este viernes, los primeros 10 comentarios, fuera Batman, porque ella me dijo que no va a estar disponible, pero los primeros 10 comentarios que nos dejen, les vamos a poder acercar un código para que saquen su entrada de Modular. Si están interesados, si no la quieren, nos avisan, así le dan el lugar a otro. Y nos garantizamos de que todos se puedan sumar a más eventos de comunidad y de networking. ¿Y por qué no un evento in real life también? No queremos prometer nada, pero bueno, la verdad que fue algo muy hermoso que pudimos hacer con las chicas y tuvo muchísima aceptación del otro lado, y creo que podría ser una alternativa para, no sé si el cierre de la siguiente temporada o algo ahí intermedio. Vamos a está armar abierta algo. la agenda. Vamos a armar algo, pero que también nos propongan, ¿no? O sea, de vuelta, Sí. esto es el espacio, ya está generado. La comunidad ya está encaminada. Los lugares para conversar ya los tenemos. Es tanto como los demás quieran participar y también hacerse dueños de cosas. Tal vez empezar a organizar lo que tenemos en Telegram o en algún otro medio de comunicación. Queremos más gente que se suma, más gente que quiera realmente expandir la voz y hablar de una manera distinta a lo que tal vez otros espacios que cumplen su función y está perfecto, pero hacen, y los que sientan que comparten ese propósito saben desde ya que las puertas están abiertas. Así que creo que con eso, chicas, estamos más que en horario, nos fuimos un poco al cuerno, pero valía la pena. Gracias por compartir estos, que fueron 4 meses, sí, más o menos, de trabajo, como pudimos,
con los altos y bajos, con los accidentes de micrófono, con momentos así personales en la vida de cada una que complicaron, pero que nunca se bajaron los brazos y tratamos de que eso no afectara nunca la calidad de lo que hacíamos, con la pasión, las risas y la diversión que tuvimos cada vez. Y nada, y ojalá que siga por mucho más tiempo. Gracias, chicos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y ser parte junto con nosotras de este proceso de aprendizaje, de crear algo y darle forma juntos. Eso es algo que a mí me llena mucho de orgullo y creo que, nada, estoy más que feliz y agradecida por todo lo que fueron estos 15 episodios. Bueno, ¿qué más agregar a lo que dijeron? La verdad que me parece súper emocionante este recorrido. Nuestra propuesta justamente fue crear este espacio que fuera co-construido con la comunidad, darle el micrófono a la comunidad que se volviera protagonista. Y bueno, y esto empieza a generar sus frutos. También conocemos que muchos de ustedes se conectan después, ¿no? Escuchan el episodio de forma asincrónica y nos llena de alegría empezar a escuchar a esos WeTalkers que por ahí no vemos en vivo, pero que están ahí acompañando siempre, siempre, siempre. Y bueno, y también agradecerles a ustedes, chicas, la verdad que qué afortunada de poder trabajar con gente que admiro y que quiero y que, bueno, que podamos seguir construyendo juntas, ¿no? Allá vamos por más y vamos por una segunda temporada con todo. Sponsors que quieran están más que bienvenidos para que podamos hacer mejores cosas y más grandes para la comunidad. Suena a mangueo y así es, realmente, no lo voy a negar. Voy a fingir demencia en todo caso después. Pero bueno, todo se hace con amor, pero también se necesita a veces una ayuda para hacerlo más grande y mejor todavía. Así que nada, escuchamos ofertas. En todo caso, la mandamos a Sol, que es nuestra chica de los eventos, a que ponga el cuerpo. Me sirve. Vos, Jor, no te quedas afuera, sos la joven del equipo, así que vas a tener que hacer tus méritos. Tu parte. Bueno, pará, Nati, vos tampoco, ¿eh? O sea, chicas, yo ya acá no. si ponemos el cuerpo. Yo ya no. Lo único que puedo poner es nada, el coso de streaming que me anda cuando tiene ganas. Es hasta ahí puedo ayudar, no me pidan mucho más. Pero bueno, gracias a todos de vuelta. Les dejamos un segundo para el que recién nos escucha y no nos conoció, para que nos pueda seguir con nuestros contactos. Ahí, Jor, te dejo que sos la experta de esta parte. Las palabras finales, qué emoción. Bueno, en la pantalla van a ver un código QR donde al escanearlo van a ir directo hasta nuestro Linktree. Nuestro Linktree es /WeTalk, así todo junto con la E en lugar del 3. Y ahí están todos los links agrupados. El link a Spotify, a LensTube, a nuestro Twitter, nuestro email, a nuestro canal de YouTube y también nuestro grupo de Telegram, donde lo esperamos con los brazos abiertos en nuestra comunidad para seguir charlando de todos los temas que verdaderamente importan en Web3. Muchas gracias a todos y de esta forma nos despedimos.